Good afternoon. Good afternoon, sir. Screen is visible, Sudarshan? Yes, sir, visible. किती लेक्चर झाले सकाळपासून? Sir, 3. कुठलं झालं? Maths, हं? physics आणि computer science. बायोलॉजी नाही नाही का झालं? बायोलॉजी वाल्यांचं बायोलॉजी वाले हा झालं झालं. सर. झालं. बायोलॉजी वाल्यांचा सिलेबस संपला असं मी ऐकलं. नाही झालं अजून कंप्लीट. नाही झालं अजून. हो का? हा. तेच मला असं कळलं की बायोलॉजीचा सिलेबस संपला. मी म्हणलं एवढ्या लवकर कसं काय संपलं? ओके. मार्क्स कोणी कोणी सांगितले? कोणीच नसतील सांगितले. नाही अजून कुणीच नाही. नाही सांगितले, फक्त सांगितले की बऱ्यापैकी सगळ्यांनी चांगले लिहिलेत. बघूनच लिहिलं असेल. आता काय आम्हाला काय माहिती का तुम्ही न बघता लिहिले का बघून? सर नाही. तर Copy घरच्यांनी करून देणार कसं? सर. हा सर, आम्ही नाही काय बघून लिहिलं. ओरल्स घ्यायला पाहिजेत सर. ओरल्स वर मार्क ठरवायला पाहिजे. चालेल सर. 11th ला ओरल्स असतात का सर? ओरल्स असतात ना प्रॅक्टिकलला. हो. आता प्रॅक्टिकल होते का नाही काय माहिती. बहुतेक नाही होणार तुमची प्रॅक्टिकल. थेरी पण होईल का नाही शक्यता कमी आहे बरं का तुमची. मग सर फायनल एक्झामचं काय करायचं मग 11th की डायरेक्ट 12 सुरू करणार? अजून गाईडलाईन्स काही दिलेले नाही तशा गव्हर्नमेंट. बघू आता 12वीच्या आधी परीक्षा घ्यायची आम्हाला. 11वीची बघू नंतर. 32 मुलं जॉईन झालेली. सुरू करू आपण. ठीक आहे. Yesterday I have given one homework for you. Identify the group, period and block, and some elements are given. So today we will discuss one example and we will start the next part, that is characteristics of SP and DEA block elements. Just I want to discuss one example. Magnesium I will discuss here. Magnesium. Anyone can tell me the atomic number of magnesium? Magnesium atomic 12. number 12. Very good. Magnesium 12. Is atomic number 12. Very good. So we will write the electronic configuration of this magnesium. It will be 1s2. First two electrons will be entered in the first shell, and in the subshell, that is S. Then electron enters in 2s2, 1s2, then 2s2, then it will be 2p6. Second shell will be completed. 6 plus 2, 8 plus 2, 10. Then electron enters in 3s, 3s2. So this 3 is the principal quantum number. It denotes the period. Third period, then last electron enters in S subshell, so S block. And what will be the group? What will be the group? Tell me, anyone. Because here 2 electrons are there. So it will be the second group. Okay. So the group will be second group. So according to this, we have to identify the group, period and block of the elements. This will be asked for the examination for 3 marks. So these are the characteristics. Actually, these characteristics are already discussed, but I will discuss only S and P block. Remaining D and A block characteristics we have to read. So S block elements contains group 1 and group 2 elements. Group 1s are called as alkali metals. Group 2s are called as alkali earth metals. All these are metals. All these metals are reactive metals, occur in nature in combined state. Now my question is to all the students, why anyone can tell me these group 1 and group 2 elements occur in combined state in nature? Anyone can tell me why this is happening? Occur in combined state. Why they combine together? Sir, they are reactive, Active means what? very reactive.
Reactive means what? Reactive. Reactive means what? Tell me. They Why react with they react with other compounds to other elements to make compounds. why these are reactive? ते मला पाहिजे. Why these are reactive? त्यांच्याकडे अशी कुठली गोष्ट आहे की ती रिॲक्टिव्ह आहेत आणि बाकीचे पी ब्लॉक लेस रिॲक्टिव्ह आहेत असं सांगा मला उत्तर. टेल मी वाय दीज आर रिॲक्टिव्ह. एक किंवा दोनच इलेक्ट्रॉन असतात त्यांच्याकडे. व्हेरी गुड. कारण काय झालेलं आहे बघा, एव्हरी मॅटर इन दिस युनिवर्स टेंड टू काय म्हणतो आपण स्टेबल. each and everyone wants stability. तसंच atoms पण atom also wants stability, but if you see the electronic configuration of these elements, for example, I will discuss about this sodium having the atomic number is 11, and if you write the electronic configuration, it is having 1s2, 2s2, then 2p6 and 3s1. So already this shell is completed here. 6 electrons plus 2 electrons, and these 2 electrons 10. Its duplet is completed here. Its octet is completed, and 1 electron is extra. So these alkali metals and alkaline earth metals can easily give this 1 electron to another one. So in case of NaCl, this 1 electron is completely transferred to chlorine. So chlorine also gets 1 electron. Its octet will be completed, and this compound will be formed. So why these are reactive? Because they having, in case of alkali metals, they having 1 electron extra, and in case of alkaline earth metals, group 2 elements, they having 2 electrons extra. These can be easily given, so that's why these are reactive. This is the main reason of reactivity. So these elements found in combined state in the nature. This is the reason behind this. Electronic configuration is the main reason. They are having 1 electron extra for alkali metals, and for the alkaline earth metals, group 2 elements. So alkali metals can form M plus. Why? What is mean by this M plus? When 1 electron is given, they becomes 1 plus, and alkaline earth metals, they becomes M2 plus, because they can give the 2 electrons. So they form monoatomic, and these alkaline earth metals can form diatomic compounds. It is given here M plus and M2 plus ions. This is because they have only 1 electron in case of alkali metals and 2 valence electron in case of alkaline metals, so easily form M plus and M2 plus ions. Also, we will discuss about the ionization energy, but you don't know this concept, ionization energy. I will explain today. But remember, they have low ionization energy values or enthalpy values. Energy and enthalpy, it becomes same, which decreases down the group. Ionization enthalpy, I will explain in the next part. What is mean by atomic radius, what is mean by covalent radius, ionization energy. So this ionization energy values decreases down the group. Down the group means from, if you consider the group 1 element starts from lithium to francium. Lithium to francium, then here is helena, hydrogen, lithium, sodium, then potassium, rubidium, cesium, and francium. As we move from this lithium to francium, what is happening? Atomic size actually increases. When the atomic size is increases, ionization energies are opposite to the atomic radius. All these concepts I will explain in the next slide. What is atomic radius, what is ionization energy. तोपर्यंत फक्त लक्षात ठेवा की आयनायझेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाऊन द ग्रुप. सो आयनायझेशन एनर्जी डिक्रीज झाली की रिॲक्टिव्हिटी वाढते. लक्षात घ्या, इन्क्रीज रिॲक्टिव्हिटी. सो reactivity will be, so francium will be more reactive than the lithium, remember, in case of group 1 element, because ionization energy values decreases. Then these are the characteristics of p block elements. हे वाचणार का घरी तुम्ही? माय काइंड रिक्वेस्ट. हा, हे वाचून घ्या. हे सगळं थिओरिटिकल, याच्यात काय एक्सप्लेन करण्यासारखं नाहीये, समजेल तुम्हाला हे ब्लॉक पर्यंत. हा, हे महत्वाचं. मी इथून सुरुवात करतो. हे खूप महत्वाचं, खूप 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 महत्वाचं. याच्यावरती तुम्हाला 12वीचे 3 चॅप्टर डिपेंड आहेत. लक्षात.
So this is what is mean by effective nuclear charge and screening effect. काय ते लक्षात घ्या. मी तुमच्यासाठी एक डायग्राम इथं काढलेली आहे की कुठल्याच पुस्तकात डायग्राम तुम्हाला दिसणार नाही, समजण्यासाठी दिलेली. हा, लक्षात घ्या. खूप केअरफुली बघायचं आणि नाही कळलं की लगेच विचारायचं, कारण याच्यावरती पूर्ण अख्खा चॅप्टर डिपेंड आहे. बघा, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज जर कळालं नाही तर तुम्हाला पुढच्या खूप गोष्टी कळणार नाहीत. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज अँड शिल्डिंग इफेक्ट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन ॲटम. मल्टी इलेक्ट्रॉन ॲटम आता हे काय एक्सप्लेन करायची गरज नाहीये. यू नो, मल्टी इलेक्ट्रॉन मीन्स मोर दॅन 2, ज्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन आहे असा ॲटम घ्यायचा आहे आपल्याला. So in this here it is shown, this is the nucleus having the positively charged. So this is the first shell actually, like this, and this is the second shell. Only half part is shown. So this is the first shell having the some electrons are. This is model. Don't compare with our electrons, because in the first shell only 2 electrons are there, but here 3 electrons are shown. This is only the model purpose. So multi-electron atom means which contains more atoms, more than 2, 4, 6, like this. So what is happening in case of multi-electron atom? Positively charged nucleus attracts negatively charged electrons. So this is a positively charged nucleus, and these are the negatively charged electrons. So see here, it is shown with the arrow. These are the electrons, and this is attraction. So attraction, it is shown here, attraction between the nucleus and the outer electron. This is attraction which shown with this red arrow. Also, there is a repulsion between electron and electron. Because the electrons are negatively charged, they will repel to another electrons which are in the outermost shell or next shell. It is not outermost shell or next shell as आपण म्हणू शकतो. So there is a repulsion between outer electrons and inner electrons. So these words are very easy to use. These are the inner electrons and these are the outer electrons. So there is also repulsion, and also there is attraction between nucleus and the electron. So what is happening due to these properties? The repulsion by inner shell electrons are particularly important. These inner shell electrons काय करतात लक्षात घ्या, they will repel to this outer electrons. मग काय होतं, हे थोडंसं असे लांब जातात न्यूक्लियस पासून. So these electrons, because of repulsion, what happen? These will go away from the nucleus, and what will happen? What is the effect of this? The attraction of the nucleus and this outermost electrons, it will be decreased. Means whatever the force of attraction between this nucleus and the outer electrons, it will be decreased as it go away from the nucleus. So due to repulsion of inner electrons, what happens? This will go away from the nucleus, and what will happen? These electrons will not be what you can say, not attracted by the nucleus. म्हणजे न्यूक्लियस आणि याच्यातलं जे अट्रॅक्शन असतं ते कमी होतं because of these electrons. This is called as shielding effect. So the inner electrons acts as the shield. Inner electrons acts as the shield. So this is the effect of inner electrons to the outer electrons. It is called a shielding effect. It is called as shielding effect. So inner electrons acts as a shield to the outer electrons. It is called as shielding effect. Now I am coming to the nuclear charge. What is mean by nuclear charge? Nuclear charge means what? See, the net nuclear charge actually experienced by the electron, it is called as effective nuclear charge. It is called as Z effective. Z effective, it is a nuclear charge. Actually charge experienced by the electrons. म्हणजे या इलेक्ट्रॉननी जो चार्ज एक्सपिरियन्स केलेला आहे, that is called as effective nuclear charge. When this effective nuclear charge will be increased, I will explain. When the electrons are added in the same shell. Suppose I am coming to the atomic number 11 to atomic number 13. Yes, atomic number 13 to atomic number 18. Atomic number 13 to atomic number 18. This is, I think, aluminum, and this is argon. So what is happening? Actually, see, when the what is mean by
effective nuclear charge. So anyone can tell me the outermost electronic configuration of this aluminum? Outermost. which electrons आपण भरू 1s2 इकडे भरू जरा एक मिनिट 3s2 3p1 3s2 3p1. ठीक आहे ते पूर्ण याची गरज नाही ना कळलंय ना yes sir हा सो आय एम रायटिंग हिअर 3s2 3p1 आता खूप केअरफुली बघायचं बरं का 3p1 then in case of atomic number 14 what will happen it will be 3s2 3p2. correct 3p2 in case of 15 in case of 15 3p3 बरोबर in case of 16 oh. in case of 16 3p4 yes3p4 in case of 17 3p5 and in case of 18 3p6 म्यूट करा हा मी सांगतो so in case of this electron is added only in this shell 3p shell clearly we can see so as the electron is added in the same shell what will happen here suppose this is the outermost shell 3p and if the electron is added in the same shell what will happen the effective nuclear charge increases म्हणजे number of electrons वाढले की काय होतं त्याचा nuclear charge वाढतो आणि nuclear charge वाढला की काय होईल न्यूक्लिअर चार्ज वाढला की काय होईल दिस विल बी अट्रॅक्टेड बाय द न्यूक्लियस म्हणजे त्याचं थोडंसं आतमध्ये येतात ॲटॉमिक साईज कमी होते लक्षात घ्या इन केस ऑफ दॅन व्हॉट दिस इज हॅपनिंग इन अ पिरियड बरोबर आहे ना दिस इज हॅपनिंग इन अ पिरियड व्हॉट इज हॅपनिंग वी आर ॲडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल सपोज सी लेफ्ट टू राईट this is happening in case of period we are adding the electron in the same shell so what is the effect of these electrons will be attracted by the nucleus so it will come closer to the nucleus च्या जवळ यायला लागतात आणि त्याची काय साईज कमी होते लक्षात घ्या साईज कमी होते आता ॲटॉमिक साईज काय प्रकार असतो तो सांगतो मी नंतरच्या याच्यामध्ये मला वाटतं हे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज कळला का तुम्हाला इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा जो ऍक्च्युअली चार्ज असतो दॅट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज हा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इज लोअर दॅन द ऍक्च्युअल न्यूक्लिअर चार्ज झेड आता झेड वेगळे आणि झेड इफेक्टिव्ह वेगळे झेड इफेक्टिव्ह इट इज अ इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आणि ऍक्च्युअल न्यूक्लिअर चार्ज असतो तो झेड असतो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इज लोअर दॅन द ऍक्च्युअल न्यूक्लिअर चार्ज ह्या त्याच्यापेक्षा कमी असतो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज जो असतो तो न्यूक्लिअर चार्ज पेक्षा कमी असतो इन अदर वर्ड्स हा आता हे सांगितलं मी शिल्डिंग इफेक्ट म्हणजे काय इनर इलेक्ट्रॉन्स ऍक्ट ॲज अ शिल्ड कळलं काय दोन गोष्टी कळल्या का तुम्हाला इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आणि न्यूक्लिअर चार्ज काय असतो तो आता नेट न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे कुठला कळला ना तुम्हाला की सगळ्यांची बेरीज करून जो चार्ज येतो ना दॅट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आणि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनचा जो चार्ज असतो ना दॅट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिअर चार्ज ओनली म्हणजे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इज द सम ऑफ ऑल द न्यूक्लिअर चार्जेस खूप सोपं आहे असं काही इतकं अवघड नाहीये आणि हे परीक्षेला काही विचारलं जात नाही पण हा कॉन्सेप्ट खूप महत्वाचा आहे ग्रुपमध्ये काय होतं आणि पिरियडमध्ये काय होतं तुम्हाला कळायला पाहिजे सो इन अ पिरियड व्हॉट इज हॅपनिंग टेल मी इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज वाढतो कारण इलेक्ट्रॉन आपण त्याच शेलमध्ये ऍड करतो because we are adding the electron in the same shell so what is the effect of that effective nuclear charge increases as the effective nuclear charge increases it will attracted by the nucleus so their atomic size decreases then the size will decrease yes atomic size will be decreased because it will decrease thus the last shell will come closer to the nucleus आतमध्ये थोडंसं pull केलं जातं the nucleus will pulls the electron towards itself so its ultimate effect is atomic size decreases and opposite thing is happening when we are coming from top to bottom suppose we are coming from lithium I will take this is for example lithium having atomic number 3 and sodium having atomic number 11 see here what is the outermost electronic configuration of lithium can you tell me this is 1s2
1s2 and 2p1. this is the 2p1. 2s. Sorry, 2s1. 2s. 2s1. Yes, sir. Now tell me, in case of sodium, it is a 3s. 3s1 है ना? In case of sodium, tell me the outer. Yeah, yes, sir. Yes, sir. 3s1, बरोबर? 3s1. So see here. Yes, sir. Here in the electron is in the second shell, and in case of sodium, electron it is in the third shell. So what is happening? New shell is added here. As we move from top to bottom, electron is added in the new shell. I am coming to the periodic table for 2 minutes. See the periodic table. पिरियडिक टेबल बदललाय मी बरं का. कालचा जो चुकीचा पिरियडिक टेबल होता तो मी काढून टाकलाय. नवीन पिरियडिक टेबल इथे ऍड केलेला आहे. दाखवतो तुम्हाला. हा, सी दिस इज द न्यू पिरियडिक टेबल आय हॅव ऍडेड. See here, as we move from here lithium to francium or any group, in any group of the periodic table, from this scandium to actinium, from this titanium to 104, just I will explain in case of group 1 elements. As we move from this lithium to francium, we can see here this is the electron is in the second shell. Here in case of sodium it is in the third shell. In case of potassium it is in the fourth shell. Rubidium it is in the fifth shell. Cesium it is in the sixth shell, and francium it is in the seventh shell. So what is happening here, as we move from top to bottom, electron is moving away from the nucleus. So atomic size is increases here. Atomic size is increases. Now I am coming to the atomic size. Atomic size, suppose any atom it is prepared with one positively charged nucleus at the center, and these electrons are revolving around the nucleus. So suppose this is atom, and what is mean by atomic size? The distance from the nucleus and this outermost electron. This is called as atomic size actually. So as new shell is added, what will happen? Again this size will be increases. Again new shell is added. What is happening? Again the atomic size will be increases. So from top to bottom, always atomic size is increases, and in a period, what is happening? In a period, if you consider this period, lithium, beryllium, boron, carbon, this is electron is added in the same shell. We can see here 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. So what is the effect of this? Nuclear charge increases. Effective nuclear charge is increases in case of period, and the effective nuclear charge decreases in the group. In the group, effective nuclear charge is decreasing because we are adding the electron in the new shell. So this is the effect. This is the effect. I think you understand what is happening due to the nuclear charge. In a period, atomic size is decreases, and in a group, atomic size is increases. ह्या दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. मग हे दोन गोष्टी तुम्हाला कळल्या की अख्खा चॅप्टर सगळा खूप सोपा आहे. So this is explanation is given in a period. What is happening in a period? Tell me what is happening. Effective nuclear charge increases, and in a group, what is happening? Effective nuclear charge decreases. Now I'm coming to the atomic radius or atomic size. आता सांगितलं मी. This one example is given here. These are the two nucleus of this Cl2. This is a Cl2 atom is given here. This is one chlorine, this is another chlorine. These are joined together. So this is a nucleus of one chlorine. This is the nucleus of another chlorine. This distance is called as covalent radius. Remember, this distance is called as covalent radius, and this covalent radius divided by 2. This is 99. This bond length is given 198 picometer. So this is divided by 2. It is 99 picometer. So this 99 is a atomic radius. Atomची रेडियस म्हणजे हा जर सिंगल ॲटम असता, सपोज दिस इज अ सिंगल ॲटम, दिस इज this one only, this is called as atomic radius, and this entire bond length, it is called as covalent radius. Now tell me,
See, this one example is given here in the group number 2, 3, 4, 5, 6. See the atomic radius. Tell me, it is increases or decreases? See these values: 152, 186, 231, 242. So atomic Increases. radius increases. And see this in a group, sorry, in a period, we can see clearly. झाले का कमी कमी कमी? See here, 152, it is 111. Then in case of this boron, it is 88. Carbon, it is 77. Nitrogen is 74. Oxygen is 66. So in a period, atomic size decreases and from top to bottom it is increases. हे असं व्हॅल्यूज परीक्षेला विचारत नाहीये. So don't worry about these values. This is given only for understanding purpose. See these values. Yes, sir. So explanation is given here again. What is the effective nuclear charge? Increases in a period and it is decreases in a group. Shielding effect increases down the shielding effect म्हणजे काय असतं कळलं का? It is a effect of inner electrons to the outer electrons. हा वाढतो जसं जसं आपण एक एक शेल ऍड करतो ना, shielding effect increases. So shielding effect कसा असतं? S मध्ये जर इलेक्ट्रॉन असेल तर तो व्हेरी स्ट्रॉंग shielding effect असतो. त्याच्यानंतर जर P मध्ये इलेक्ट्रॉन गेला तर तो कमी कमी होतात. D, S, P, D and F. When the electrons in the F shell, it is poorly shielded. म्हणजे it will away from the nucleus असतो. F shell हे खूप लांब असतं, लक्षात घ्या. सर लास्ट सेल कुठला असतो सर? F मध्येच इलेक्ट्रॉन असतो ना शेवटचं, SPDF. S सगळ्यात न्यूक्लियसच्या जवळ असतं, त्याच्यानंतर P, त्याच्यानंतर D आणि त्याच्यानंतर F. F मध्ये इलेक्ट्रॉन म्हणजे इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो इट इज व्हेरी पुअरली शिल्डेड. येस सर. या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. या ॲटॉमिक स्ट्रक्चर मध्ये पण मी शिकवेल तुम्हाला, पण ॲटॉमिक स्ट्रक्चर न शिकवता इथं कळणं म्हणजे खूप महत्वाची गोष्ट आहे. कळतंय काही? हो Yes, सर sir. कळतंय. हा, म्हणजे ॲटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हाला खूप चांगला कळेल. म्हणजे ॲटॉमिक स्ट्रक्चर न शिकवता जर हे कळत असेल ना, दिस इज वेल अँड गुड. कारण हे मुलांना कळत नाही ऍक्च्युली. हे पहिल्या वर्षीच असे डायग्राम्स केले. मी याच्या अगोदर कधी असे डायग्राम्स केले नव्हते या नोट्स, बिकॉज आय गॉट मोर टाइम इन द लॉकडाऊन. सो आय प्रिपेअर्ड these slides. I never explained this diagram before. The first time I use this diagram for explaining this nuclear charge, and these diagrams also. Now the atomic radius and ionic radius, it is same. Only the ions are formed. Now you are familiar with the ions. What is meant by cation? What is meant by anion? Tell me what is meant by cation. When an electron is given or electron is accepted, when the cation is formed. Electron is given. Sir positive charge. Very good. Positively charged ions are called as cations. So what will Negative happen? What will happen to the atomic size? Tell me in case of cations and anions. Because we are removing the electron. Suppose see here, I am drawing one example of this one atom. Suppose this is the nucleus, this is the first shell, and this is the second shell. Suppose take the example of sodium. Take the example of sodium metal. Sodium having the 11 electrons, correct? So in the it is having electronic configuration 1s2, 2s2, then 2p6 and 3s1. 3s1. ठीक आहे. आता आपल्याला काय काढलंय आपण, हा एक इलेक्ट्रॉन जर देऊन टाकला, एक इलेक्ट्रॉन दिला तर काय होईल? ॲटॉमिक साईज काय होईल बघा इकडं, स्मॉल होईल, कमी होईल ना, कारण एक इलेक्ट्रॉन या थर्ड शेल मधून थर्ड शेल अख्खं काढून टाकलं आपण. सो इन केस ऑफ कॅटायन ॲटॉमिक साईज इज डिक्रीजेस, कारण इकडचा एक इलेक्ट्रॉन काढून टाकला, थर्ड शेल गेलं नाही, थर्ड शेल रिमूव्ह झालं ना, ॲटॉमिक साईज कमी झाली, लक्षात घ्या. आणि जर आपण एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घेतला, आता आपण याचं एक्झाम्पल घेऊया, आपणच एक्झाम्पल घेऊ. सपोज क्लोरीन. When the anion will be formed, when the anion will be formed, anion means one electrons, we are again taking one electron. Suppose this F minus, fluorine.
when fluorine becomes F minus, tell me what is the atomic number of fluorine is 9. What is the electronic configuration? Tell me the electronic configuration. Sir, one cell will be removed. Removed कसं One cell काय? will be एक इलेक्ट्रॉन आपण याच्यामध्ये ऍड करतो, लक्षात घ्या. In case of anion, one electron is added, and in case of cation, we are removing one electron. Remember, cation means one electron it is removed. That is called as cation, and anion means one electron we are adding here. So, what will be the effect of Yes. this added electron? I will explain. In case of anion, has larger radius than the corresponding atom. फ्लोरीन ऍटम मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 9 इलेक्ट्रॉन आहेत. मी त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहितो इथं. आय एम रायटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फ्लोरीन. 1s2, 9 इलेक्ट्रॉन भरायचे आपल्याला. 1s2, 2s2, 2p किती झाली इथं? 2 4 5 येणार सर. 5 येईल, बरोबर ना? इथं 5 येईल. 5 6 7 8 9 9 इलेक्ट्रॉन झाले, बरोबर आहे. हाय, हे फ्लोरीनचे आहे. yes sir. हा, हे फ्लोरीनचे. आता आपण अजून एक याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन टाकला म्हणजे हे किती झाले? 2p6, बरोबर आहे. 2p6. 2p6 झालं म्हणजे हा फ्लोरीन मायनस झाला ना. पण सर शेअरिंग चार्ज मुळे आतमध्ये हे होणार ना, ते अट्रॅक्ट होणार ना. हा, मग एक इलेक्ट्रॉन आपण याच्यामध्ये ऍड टाकला म्हणजे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज वाढला ना. काय झालं बघू, तुम्हाला काय कळते का? याचं ऍटॉमिक साईज काय होतं मला सांगा बरं जरा. थोडासा विचार करा, 1 मिनिट. एक इलेक्ट्रॉन आपण ऍड करतो याच्यामध्ये. सो व्हॉट विल हॅपन? सर उत्तर मायनस पण लिहिली, उत्तर पण वाढणार ना त्याचा. उत्तर पण दिलेले खाली. मी आन्सर रेडियस लार्ज होणार सर. हा, कसं होणार त्याचं एक्सप्लेनेशन मी इथे दिलेलं आहे बघा. ऍज इट हॅज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दॅन द ॲटम. बरोबर आहे. ॲटमचे इलेक्ट्रॉन होते 9 आणि आयनचे इलेक्ट्रॉन किती झाले? कॅटायनचे 10 इलेक्ट्रॉन झाले ना, बरोबर आहे ना. इन Yes, sir. दिस हा, sir. example I am giving the example of fluorine atom having the 9 electrons, but fluorine anion having the 10 electrons. So what is happening? It has more number of electrons than the atom. एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा झालेलं काय होतं बघा. These additional electrons results in increase electron repulsion. म्हणजे तो अजून रिपल्शन करेल, बाहेर ढकलेल त्याला, कुठल्या? आउटर मोस्ट शेलला. त्याच्यामुळे काय होईल? डिक्रीज इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. इफेक्टिव्ह चार्ज काय होतो? कमी होतो. अँड द शिल्डिंग इफेक्ट इज इन्क्रीजेस. दॅट्स वाय ॲटॉमिक साईज इज इन्क्रीजेस. सो सर म्हणजे -2 आणि 2s2 राहणार ना, 2p6 बाहेर निघणार. नाही निघणार कसं? त्याच्यातच राहणार, त्याच्यातच ऍड करतोय ना त्याच शेल मध्ये आपण. एकच इलेक्ट्रॉन ऍड हा, हा, केलेला आहे, एकच इलेक्ट्रॉन ऍड केलेला आहे. त्याच्यामुळे एवढा काही त्याचा इफेक्ट होत नाही. थोडासा स्लाइटली फरक पडतो, लक्षात घ्या. पण Yes, sir. ॲटॉमिक साईज काय होतं त्याचं वाढतं अनायन मध्ये, आणि कटायन मध्ये काय होतं? कमी होतं. कारण एक इलेक्ट्रॉन काढतो आपण शेल मधून आणि इथे एक इलेक्ट्रॉन आपण ऍड करतो, लक्षात घ्या. ठीक आहे. हा, आता आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस काय असतं? मला वाटतं हे झालेलं आहे का तुम्हाला? आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस? माहिती नाही सर. माहिती आहे? काही जणांना माहिती असेल. ठीक आहे, सांगतो मी. सोपं आहे. आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मध्ये काय असतं की इलेक्ट्रॉन सेम असतात. सम ॲटम्स अँड आयन्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ते एक्झाम्पल आपण घेऊया. सोडियम. हा, फ्लोरीन मायनस. आत्ताच बघितलं, फ्लोरीन मायनस मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत रे? फ्लोरीन मध्ये 9 आहेत. फ्लोरीन मायनस मध्ये किती झाली? 9. फ्लोरीन मध्ये 10. 9 आहेत. हा, 10 झाली, बरोबर. इथं 10 झाली. ते एक्झाम्पल दिलेले खाली, ते एक्झाम्पल आपण बघू. 10. हा, सोडियम मध्ये किती झाले? सोडियम प्लस मध्ये 10 सर झालं. 11. सोडियम मध्ये 11 11. असतात. 11 अरे याच्यातून एक 11 इलेक्ट्रॉन होतं, काढलेला आहे, आपण. 10 10 हा 10 झालं सर. हा, 10 म्हणजे याचे पण 10 10, झाले, 10. याचे पण 10 झाले, बरोबर. हा, सो दिस फ्लोरीन मायनस हा, अँड sir. Na प्लस सच टाइप ऑफ स्पेसिस आर कॉल्ड एज आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. हे ऍक्च्युअली वेगवेगळे आहेत, बरोबर ना. हा कोण आहे? कॅटायन आहे, आणि हा कोण आहे? एनायन आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस? सम ॲटम्स अँड आयन्स
some atoms and ions contain the same number of electrons. This is called as isoelectronic species. So one example is given here, fluorine minus and Na plus having the same number of electrons. याच्याकडे पण 10 electron आहे. This is also having the 10 electrons, both having the 10 electrons, but their radii are different. See the radii, it is a 133 picometer and 98 picometer respectively. म्हणजे फ्लोरीन मायनस ची किती आहे 133 आणि Na प्लस ची रेडियस किती आहे हा या सगळ्या 98 आहे. म्हणजे याची कोणाची कमी आहे सोडियमची कमी आहे सोडियमची कारण तो कॅटायन आहे ना बरोबर आहे ना तो कॅटायन आहे ना त्याच्यामधून एक इलेक्ट्रॉन काढलेला आहे आपण आणि इकडे फ्लोरीन मध्ये काय एक इलेक्ट्रॉन घेतलेला आहे. मग हे असं का झालंय की त्याचे उत्तर दिलेले आहेत. त्याचा न्यूक्लिअर चार्ज जर आपण बघितला फ्लोरीनवर आहे +9 न्यूक्लिअर चार्ज हा आणि सोडियमवर आहे +11 न्यूक्लिअर चार्ज बरोबर आहे. म्हणजे न्यूक्लिअर चार्ज वाढला की काय होतं ॲटॉमिक साईज कमी होती बरोबर आहे. See, when the nuclear charge is increases, electrons will pull towards the nucleus, so the atomic size decreases there. Ionic radius also decreases. But when the nuclear charge is smaller, बरोबर आहे. When the nuclear charge is smaller, see the radius is larger. Means larger the nuclear charge, smaller the radius. Larger the nuclear charge, smaller the radius. लक्षात ठेवा. ठीक आहे. सो दिस इज हॅपनिंग इन केस ऑफ आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिसचे इथे एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेले. खाली पण अजून एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते एक्झाम्पल्स घरी करून बघा. हे Na प्लसचं एक्झाम्पल दिलेले Mg2+. कोणाची साईज काय होती ते दिलेले. हा आता आयोनायझेशन एन्थॅल्पी म्हणजे काय सांगतो एक एक गोष्ट क्लिअर करायची आपल्याला. atomic साईज कळालं. atomic साईज काय होतं इन अ ग्रुप इन अ पिरियड. So in a group what is happening, atomic size always increases from top to bottom and atomic size always decreases in a period because nuclear charge is increases. Effective nuclear charge is increases. Effective nuclear charge का वाढतो because we are adding the electron in the same shell in a period. आणि in a group मध्ये काय होतं we are adding the electron in the new shell. जसं आपण लिथियमचं आणि सोडियमचं एक्झाम्पल बघितलं. lithium to sodium we are adding one shell, second shell, third shell, fourth shell, fifth shell. So it will be go away from the nucleus. So atomic size increases in a group and in a period atomic size is decreases because electron is added in the same shell. हा महत्वाचा फरक लक्षात घ्या. आता 1 मिनिट नंतर बंद झाल्यानंतर परत जॉईन करा. नाउ आय एम कमिंग टू दिस आयनायझेशन एनर्जी. का थांबायचं इथे सांगा मला. नाही सर कंटिन्यू करा. हा म्हणजे अजून आपल्याकडे 20 मिनिटं वेळ आहे. मुलं कमी आहेत म्हणून म्हणलं त्यांना कळणार नाही परत. मुलांना हो सर चालते. हो सर हो सर चालेल सर. हा थांबतो मी इथं कारण मुलं कमी आहेत त्यांना काय कळणार नाही नापास होतील परत. सर त्यांना रेकॉर्डिंग पाठवा ना सर. काय त्यांना जॉईन व्हायचं नाही म्हणल्यावर आपण कशाला पाठवायचं रेकॉर्डिंग. हा सर बरोबर आहे ना. येस सर. आता कसं आहे सगळीकडून रिसोर्सेस मिळतात ना जिकडून कळतंय तिकडून घ्यायचं. ठीक आहे. तर 1च मिनिट राहिलेलं आहे. थांबतो मी इथे. उद्या सुट्टी असेल बहुतेक मे बी. तुम्हाला गुड